Realization that we might want to tell our partners to avoid? What might be the mistakes about decentralization? Thank you. I didn't even describe what really happens. What we have done is to cut the country up into catchment areas, you know, where water is. And first part of that decentralization is to set out what we call catchment management agencies. Now, everybody in a catchment needs to participate. The municipality, potential users, energy, mining, industry, and just ordinary people, emerging farmers. So these people have to sit down and decide a strategy for their catchment. That's the first part. Local government also participates there. So even with our own decentralization, it's not complete. It's something that is evolving. We're supposed, after that, to set up what we call water user associations. That is now at a very local level, where amongst themselves they are going to say, you will get so much water, you'll get so much water, you'll get so much water for irrigation purposes. The challenge is really to make sure that these institutions are representative of the people that are using the water there. The challenge is to make sure that when a farmer is in this structure with his farm workers, that they are able to articulate their own needs. You know, there isn't that master-servant relationship. So it's a challenge of transformation for us of these structures. And of course, the challenge of learning to deal with new issues of water resource management, setting up, just the whole challenge of setting up institutions. It's not easy, because these institutions, they must be trained, they need to have their boards, they need to know what's their mandate in terms of the legislation, they need to know what their powers are, they need to know how to work with provincial government, how to work with local government to get buy-in for their decisions. So it's really challenges of starting up new institutions, because you can't devolve without anybody receiving. So decentralization means building capacity there for you to pass on. And I think even with us, it's a huge challenge. I'm very new in the area of water, so I'm not too sure which other countries have taken the same route that South Africa has taken. I'm just a year as a minister in this portfolio. So maybe people who work very much in Africa would, because there are other, I mean, during the MCAO meeting, ministers were talking about experiences in other countries, which I thought we could learn from. But I think everything devolves from what kind of system you've set for yourself, which follows what kind of institutions you can set up, and then what kind of rights can devolve to whatever level. But I think ideally, if you look at what globally, what is being discussed, it is said that the system of decentralizing and making sure that decisions about water resources and management and allocation must happen at the very lowest level. We do have challenges of our own, but it would be interesting to hear what other people have experienced. Thanks. Juste un mot, je crois, si j'ai bien compris pour conclure, pour répondre à la question de Madame. C'est la question essentielle de la priorité à l'eau. Il faut faire attention, lorsqu'on parle de décentralisation, de ne pas laisser croire à l'échelon local que tout va se régler grâce à lui. Je crois que la situation harmonieuse, c'est de bien définir les différents niveaux de compétences. Si les choses marchent bien en Afrique du Sud, c'est d'abord parce qu'il y a une ministre et qu'il y a un échelon national qui a en charge la législation, qui a en charge le contrôle. Et ça, c'est le rôle de l'État, et il s'exerce principalement notamment sur la ressource en eau. La ressource en eau, au plan stratégique, au plan national, ne peut pas être déléguée, décentralisée. Ensuite, il y a un deuxième échelon qu'on trouve dans beaucoup de pays, qui est celui du bassin hydrographique, qui permet de mettre en commun
sur une superficie nettement supérieure à celle de l'échelon local, la gestion de la ressource. Et puis enfin, il y a l'échelon local où on rapproche la distribution de l'eau notamment du citoyen, on la place sous son contrôle et celui de ses représentants élus, en observant toutefois que dans un certain nombre de pays africains, il y a aussi des résultats assez significatifs obtenus dans des pays où on a simplement déconcentré et pas décentralisé. C'est-à-dire que comme la décentralisation n'est pas encore suffisamment avancée dans tel ou tel pays, eh bien c'est le représentant de l'État à l'échelon local qui assume la responsabilité. Je voudrais citer l'exemple du Maroc, par exemple, où c'est encore une déconcentration qui vient progressivement à la décentralisation et qui donne des résultats très heureux dans le domaine de l'eau. Et donc, il faut effectivement, je crois, convaincre les États qui sont restés très centralisés en matière d'organisation de l'eau d'aller vers le terrain, peut-être en passant d'abord par la déconcentration pour aller à la décentralisation, mais de toujours bien définir les différents niveaux de responsabilité qu'il doit y avoir dans un pays, et notamment sur le sujet essentiel de la ressource en eau. Thank you very much. Unfortunately, we've completely run out of time, so